Capital News tonight. Tanzania among top 5 African countries leading in aviation safety. Cashew Nut Board of Tanzania CBT says cashew prices in Tanzania are profitable in comparison to other African countries. And in sports news, WBC Peace Champion Pius Mpenda to arrive in the country on Tuesday, October 31st. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. Tanzania has taken 4th place in the African continent on aviation safety, receiving 86.7 marks. Nigeria, Kenya and Ivory Coast take the 1st, 2nd and 3rd place, respectively. The Prime Minister of Tanzania shared the information in opening celebrations of 20 years of the Tanzania Civil Aviation Authority in Dar es Salaam, where he was representing President Dr. Samia Suluhu Hassan. Na tangu kuanzishwa kwa mamlaka hii ya usafiri wa anga mwaka 2003 tumeshuhudia mafanikio mengi makubwa kwenye sekta hii hapa nchini. Sina shaka mnakubaliana na mimi kwamba mafanikio ya taasisi hii yametokana na utendaji wenu, lakini pia usimamizi na utekelezaji wa maono yaliyopo kwenye mamlaka yenyewe, bila kusahau dira dhima ya mamlaka yetu. Na sisi kama mamlaka ya usafiri wa anga tumeendelea kufanya majadiliano na kufungua mikataba zaidi ya usafiri wa anga na nchi zingine mbalimbali ili kuzipa masoko mashirika yetu. Kwa hiyo jumla ya nchi 80 tumeshakaa nazo na kufungua mikataba ya usafiri wa anga, na mashirika haya ya ndege sasa kwao ni fursa kwenda katika nchi hizo. The government has begun preparations for the use of the new teachers' syllabus that is expected to start being used in 2024 so as to go along with the students' syllabus. Na uelewa wa nini yamekuwa ni mafanikio na changamoto ya mradi wa TESP, na mimi naweza nikasema sio mradi tu, lakini subsekta nzima ya elimu ya ualimu. Lakini pia kushirikishana juu ya uelewa, kushirikishana kuhusu mabadiliko na matokeo ya sera mpya ya elimu na mafunzo na namna ambavyo mitaala ya elimu ya ualimu itaenda kutolewa kwa kuzingatia mabadiliko yaliyopo katika mitaala hiyo. Lakini pia lengo lingine ni kuboresha utendaji uliopo ili kuleta ujifunzaji endelevu miongoni mwa wadau. The coming days will be an opportunity to share achievements, challenges, and lessons learned, and ultimately ensure that we are on course to achieve the project objectives and sustain the results. I commend the government for initiating major reforms to make education more responsive to the needs and realities of today and tomorrow. This meeting will be an opportunity to have a greater understanding of the proposed changes in the teacher education curricula. Canada will continue to partner with the government of Tanzania in its endeavors to improve quality and access to education for all. Now, TESP has produced concrete results which will be relevant in Tanzania's quest to improve quality and access to education. TESP has supported the development of the Gender Equality Strategy for Teacher Education and the Environmental Sustainability and Green Design Guide for Teacher Education. We are pleased to note that these documents have been welcomed by both our fellow development partners and the government and are a strong foundation in the development of sector-wide guidelines in these areas.
And the exercise to exterminate red locusts that invaded villages in Mpwapwa district has arrived at Chipogolo ward, where there has been a need for drones to do an effective and thorough job in eradicating them in areas that are difficult to access. Nashukuru sana zoezi hili mnalolifanya ili mtusaidie. Kwa kweli wadudu hawa wanatutisha vibaya sana. Na mvua ikinyesha itakuwa shida sana. Na maeneo mengi sana yameathirika. Tumetokea na uvamizi wa hawa wadudu ambao wametishia amani katika mazao yetu. Lakini ujio wenu au ujio wao sisi binafsi tunafurahi sana, kwa sababu tunajua watawaangamiza hawa wadudu na baadaye tukaweza kupata nafasi ya kuvuna mazao yetu, tukauza, tukapata hela, uchumi wetu ukaongezeka. Tulianza na hekta 178, kwa sasa hivi tumeshapiga hekta 78 kwa kijiji cha Kisima, na leo tumeanza kijiji jirani kinachoitwa Muungano, tumepiga takribani hekta 9. The police force's special Dar es Salaam zone has caught 7 people accused of kidnapping and detaining for 4 days a woman called Hani Nur Hussein, a resident of Masaki in Dar es Salaam, and threatening to kill her if they do not receive a ransom of 3.5 million from the woman's parents. Kwa kutumia mifumo ya kisayansi ilifuatilia taarifa ile, na tarehe 19 ilifanikiwa kumpata mhanga yule akiwa hai, lakini na kufanikiwa kuwakamata watu wote 7 ambao walishiriki katika kupanga njama, kumteka, kumshikilia kwa nguvu na baadaye kutaka pesa kwa vitisho, demanding money by menace, kutoka kwa baba wa mhanga huyu. Pia silaha aina ya bastola ambayo ilitengenezwa Austria, Glock 19, ikiwa na risasi 4 iliyotumika kumtishia wakati wa kumteka imepatikana. Kwa hiyo upelelezi wa shauri hili umekamilika, na leo hii watuhumiwa wote tutawafikisha kwenye mahakama za kisheria haraka iwezekanavyo. Tanzania, in collaboration with other countries from the African continent, have begun to discuss the best ways to address the effects of climate change, which have already become apparent on ocean shores due to soil erosion. Mmomonyoko za fukwe huwa mara nyingi zinachukua muda kidogo kutokea, sio kitu kinachotokea mara moja. Lakini kutokuwa na utaratibu wa kuzitathmini, utaratibu wa kuangalia mara kwa mara, tumejikuta tunaingia katika matatizo makubwa sana katika mimomonyoko ya fukwe hii. Ni kongamano la msingi sana tunapoelekea kwenye uchumi wa bluu, ambapo tunajua kabisa miundombinu mingi itajengwa, hoteli nyingi za kitalii zitajengwa, lakini bila kuwa na utaratibu wa kuangalia fukwe zetu kila siku, basi tunaweka katika hatari hii miundombinu ambayo itasaidia kwa kiwango fulani katika kujenga uchumi wa bluu. Tumeona kwamba kuna uharibifu mkubwa, watu wakijenga, unaweza ukajenga upande huu lakini upande mwingine fukwe zikaharibika, majenzi hasa. Haya mafunzo yatatufundisha sana na yatatoa mwanga kwa managers, kwa watu ambao wanafanya kazi kwenye hasa planning, watu wa ardhi, kuwaelimisha. Wanavyotoa vibali lazima wafuate sheria. Kuna mambo mengi ambayo wananchi wanafaa kuzingatia. Mojawapo ni kuwa matumizi bora ya sehemu hizi za bahari, manake ni sehemu ambayo inakumbana na saa zingine na majanga mengi, ikiwemo zile mawimbi makubwa kutoka baharini. Wakati mwingine tumesikia mambo kama ya tsunami. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inapakana bahari, na bahari ina mambo mengi ambayo inaweza kututatanisha kidogo. Sio kwa njia mbaya, lakini tuchukue tahadhari wakati tunapofanya shughuli zetu pale. Kwa mfano tukijenga pale, tuwe tumezingatia ile setback ama sehemu ambayo inaruhusiwa kujenga.
A one-story building that was still being constructed in Kaluta Street in Mwanza region has caught fire, destroying some goods stored in the building that belonged to entrepreneurs. Idadi kiasi kikubwa cha mali kimeungua. Tumejitahidi kumtafuta huyu mama ambaye anamiliki store ya juu huko, ambaye kwa jina anaitwa Mama Riziki. Tumefahamu kwa jina moja tu la Mama Riziki, ambaye sasa hivi haonekani kwenye hili eneo, na bado tunafuatilia kwa kushirikiana na familia yake kuona amekwenda wapi. Pengine amepata mshtuko kutokana na hili ambalo limetokea. Nishukuru vyombo vyetu vya usalama kwa namna ya kipekee walivyowahi katika tukio na wakaja kwa wakati na kuhakikisha moto unazimwa kwa wakati na moto hauleti madhara makubwa katika jiji la Mwanza. Kwa nafasi hii kuwapa pole wafanya biashara wetu ambao kwa kweli ndio walipa kodi wetu kwa hasara walioingia. Nataka niwahakikishie kupitia vyombo vyangu vya usalama vyote tutafanya uchunguzi na kujua chanzo cha ajali katika eneo hili. Moto ulianza kidogo kutoka kama moshi kidogo kule juu, na baada ya kutoka moshi kidogo kule juu, baadaye moto ukaanza kuendelea kuwaka. Washukuru sana watu waliofanya kazi kubwa zaidi sana ni watu wa zimamoto wa Fire Tanzania Airport. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, during a special visit to command officers of Zanzibar Special Forces, has called on them to prioritize patriotism and diligence in serving the public so as to build strong foundations of peace. Tiza uadilifu. Lazima tuwe waadilifu ili tuweze kutimiza majukumu yetu, lakini kuhakikisha kwamba maslahi ya nchi yanawekwa mbele. Na vile vile uwajibikaji, tuwajibike kila mtu kwa eneo lake. Aidha, tumekupeni kazi ya kutoa huduma kwa vikosi vyenyewe, lakini kwa jamii inayotuzunguka. Nafurahi kuona kwamba chini ya vikosi vyenu kumekuwa na huduma kadhaa zinazotolewa zikiwemo za tiba, za elimu na kadhalika, ambazo sio tu mnatoa kwa wanavikosi bali pia mnatoa kwa jamii inayozunguka. Tukuhakikishie idara maalum zote ziko tayari katika jukumu mama la kuendeleza amani na utulivu na mshikamano wa nchi yetu, na kuhakikisha amani na mshikamano vinaendelea kusimama muda wote. And the Minerals Brokers Association, Chamata, has urged the government to take strict action, including revoking licenses of all those involved in smuggling of over 6.93 kilos of minerals in Chunya District, Mbeya Region. Kitendo hiki hakikubaliki, maana ni kitendo cha uhujumu uchumi. Tunaiomba serikali iwachukulie hatua kali wale wote watakaohusika na utoroshaji wa madini, na hasa hawa waliokamatwa, iwapo watabainika kuwa sheria itabainisha kwamba wana hatia, sheria kali ichukuliwe ili iwe fundisho kwa watu wengine. Imewaagiza viongozi wa mkoa wa kimadini Chunya kujitafakari dhidi ya uhalifu unaotokea mkoani kwao, kwani umetufedhesha sana sekta ya madini na sisi hasa Chamata. Kuchukua mali kutoka kwako, unahamisha kutoka Tanzania ambako wewe huyo binadamu Mtanzania ndio unatakiwa ijenge Tanzania, unahamisha kwenda nje jirani au mataifa ya mbali. Sasa unapohamisha kutoka kwenye nchi yako unapeleka nje, je, kwenye nchi yako unaacha nini? Rai yangu mimi ni waombe wa Tanzania popote walipo wananisikiliza, wajaribu kuwa wazalendo ili tulijenge taifa letu. That is the end of the national news. Business News is up next. In business news,
The Cashew Nut Board of Tanzania, CBT, has said that cashew nut prices at auctions which started on the 20th of October in Ruangwa, Lindi region are the same as those in the global market, as they are higher than prices for cashew nut in other African countries such as Mozambique, Burkina Faso and Benin. Since we started the auction on 28th October, that was the first auction, up to yesterday when we did the last auction since we started, the lowest price to now has been 1,900 per kilogram, 1,900 per kilogram. And the highest price has been 2,190 per kilogram. If you convert this to USD, the price you are selling in Tanzania is around 0.76 USD to 0.87 USD per kilogram. Now, if we can, before saying whether it's higher or lower, let's compare with the other countries we are selling cashew. For example, our neighbor, Mozambique. Mozambique, the farm gate price for the farmer is 0.54, which is around Tanzanian shillings 1,350. If we compare to other countries like Benin, their price was USD 0.66, which is equivalent to Tanzanian shillings around 1,650. The government has said that it will continue to create a conducive environment for entrepreneurs and investors in the industrial sector in order to grow their industries, increase national revenue and create employment for youth. Katika kuweka mazingira mazuri ya maendeleo ya biashara na viwanda ili tuweze kwa pamoja kutimiza dhana kamili ya Tanzania ya viwanda. Shirika linaishukuru serikali kuendelea kuijengea uwezo SIDO na tunaamini itaendelea kufanya hivyo ili shirika liweze kufikia malengo na azma yake ya kuzalisha na kukuza viwanda vidogo. Serikali nafikiri imewapa support kubwa. Kama SIDO kwa kweli wamejitahidi sana. Sasa maonyesho kama haya sio rahisi, sio kila mkoa unaweza kufanya vizuri zaidi kama hapa. Lakini kwa Njombe wamejitahidi sana, wamejaribu kukutanisha jasiriamali wengi na wameweza kufika maeneo haya. Mwingi. Mimi mwenyewe kutoka huko Arusha mpaka hapa nimejifunza vitu vingi sana, maana hapa nimekutana na watu mbalimbali, nimejifunza vitu tofauti. Kwa kweli kwa hapo nimefaidika sana. Tobacco farmers from various countries in the world are meeting in Dar es Salaam to discuss how to improve policies and laws that will help address challenges and increase productivity. Consumption and the negative impact of consumption on health, which we cannot deny. It's not good. Smoking is not good for health. We cannot be fighting against this. What we are fighting is against unbalanced regulation, because there are regulations that it doesn't advance the negative impact of tobacco consumption policies, and instead it impacts tobacco growers and tobacco production, tobacco growers' livelihood. So what we are trying to say here is, okay, let's put forward balanced regulation. We are not against this very initial scope of the WHO FCTC treaty, which it was to monitor and to advance measures against tobacco consumption, because we are aware that smoking is not good for health. Kwa hiyo kwa sauti moja, pamoja na yale ambayo ya mada ambazo zimewasilishwa katika mkutano huu wa 38, ni namna gani sisi tunaweza tukazielewa sera na sheria mbalimbali ambazo zimewekwa. Kwa upande mmoja kulinda mkulima, lakini vile vile zile ambazo zinaletwa na ili shirika la afya duniani FPCC kuhusu namna ya kuweza kupunguza jitihada za kuongeza uzalishaji wa zao la tumbaku. And that's all for business news. Sports is up next. In sports news,
After winning the WBC Peace Champion belt on Sunday in the fight against Darren Yeleusyonov of Kazakhstan, Tanzanian boxer Pius Mpenda is expected to return home from Turkey early Tuesday morning, whereby fans have been urged to turn up in big numbers to welcome the boxer. Tumepata ushindi mkubwa, nafikiri tumeenda kuandika historia Tanzania. Hii ni historia Tanzania haijawahi kutokea. Kuwa bondia kwenda kushinda WBC tena out nje huko. Kwa hiyo ni furaha kwetu Tanzania na furaha kwetu Knuckles, tena furaha kwa Afrika. Hii inaonyesha kuwa Knuckles tuna ukubwa gani katika boxing na tunaendelea vizuri kuipeperusha bendera ya Tanzania. Tunajiandaa vizuri kumpokea Pius na tunampongeza kwa kutuletea ushindi. Tukiwa kama wana Knuckles tunafurahi na tunasubiria kwa hamu ujio wake. And Simba Sports Club is boasted of defeating arch-rival Yanga in the NBC Premier League match that will be played on November 5th at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Msimu huu tumedhamiria makubwa kuhakikisha kwamba ubingwa wa ligi kuu tunaochukua mapema sana asubuhi kabla watu hawajaamka. Na ili uweze kuchukua huo ubingwa ni lazima umfunge mpinzani wako wa karibu. Tunamshukuru Ihefu ametusaidia hii kazi. Mwenyezi Mungu amweke sana, ametupunguzia spidi mtu. Hasa kazi iliyobaki ni sisi wenyewe Simba Sports Club kwenda kumfunga mpinzani wetu wa karibu, tutengeneze gepo. And number 2 wheelchair tennis player in Tanzania, Pendo James, has called on the government and stakeholders of the game to support preparations for the team that will participate in the international competition to be held in Turkey on November of this year. Jipanga vizuri, maandalizi yapo vizuri, tunafanya practice kila wiki. Tupo vizuri, tunafanya mazoezi kwa juhudi kubwa, maana tunachoenda kukipambania kule, maana sio ni kidogo, ni moja ya future zetu, afu pia tunaipambania Tanzania. Pia kwa serikali ningeomba kwa namna moja ama nyingine iweze kutusaidia, itupe support katika hii tournament inayokuja ya Uturuki, maana ni mashindano makubwa, unakutana na seed namba 2, seed namba 3, namba 40 na kwa dunia nzima sio kitu kidogo. Kwa hiyo tunaomba naniliu BMT Tanzania baraza la michezo la Tanzania tusaidie kwa wheelchair tennis kwa hichi kiwango tulichofikia sio kidogo. Rais wa shirikisho la mchezo wa tennis duniani, kwa sisi ni faraja kwamba kuangalia video vyetu na kuangalia jinsi gani mafanikio Tanzania kwa chama cha tennis kinapokifanya. Na kwa sisi ni faraja kwa sababu ukiangalia chama cha tennis sasa hivi kidogo kimeshikana na kina umoja na kinaleta maendeleo kwa lengo la kuwatengeneza hawa wachezaji wetu washiriki mashindano ya kimataifa. Tunatarajia muda si mrefu Rehema anaweza kashiriki mashindano hata ya US Open kwa ujio wake huyu. Kwa hiyo tunaangalia na tunawekeza na tunafanya mazoezi zaidi na tunahitaji vifaa ambavyo tumejaribu kuongea kwamba tutaangalia baadaye ndio tukasaidiwa. Kwamba hiyo ni faraja kwetu na furaha kwetu kutokana na kile chetu tukamwanzo wakati tunazulia. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night.